بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على تاني محاضرة في الميكروبيولوجي of GIT course وهي بعنوان الديارية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل في الميكروبيولوجي of GIT course الديارية. بدأناها المحاضرة اللي فاتت والنهاردة إن شاء الله هنستكملها بحيث نبقى خلصنا كل المحاضرتين اللي خاصين بالديارية. Microaerophilic grow well at 42 degrees centigrade. يبقى هنا احنا بنعرف ان الكامبيلوباكتر needs high temperature for incubation for growth on selective media اللي هو السكيروس media. It is oxidase positive. المود of transmission بيبقى فيه co-oral route from poultry. Organism invade mucosa of colon, blood and pass in stool. الcomplications ممكن يحصل جيليان-باري syndrome وبيبقى معاه neurologic symptoms أو reactive arthritis. Yersinia enterocolitica ده zoonotic infection from unpasteurized milk, usually transmitted through unpasteurized milk أو contaminated milk. بيبقى فيه exotoxin production leads to enterocolitis وأحيانا ال presentation of the case بتبقى misleading ويبقى التشخيص بتاعها pseudo appendicitis. Clostridioides perfringens anaerobic gram-positive bacilli spore forming. Usually الفود poisoning بيحصل through consumption of reheated meat dishes. The organism multiply in the gut and release enterotoxin during sporulation. Clostridioides difficile G gram-positive anaerobic spore-forming bacilli. Antibiotic suppress drug-sensitive intestinal flora, allowing Clostridioides difficile to multiply and produce exotoxin. The exotoxins produced by Clostridioides difficile two types, enterotoxin and cytotoxin. The enterotoxin called toxin A that causes watery diarrhea, and a cytotoxin اللي هو toxin B that causes damage to colonic mucosa, leading to pseudomembrane formation. White to yellowish black on sigmoidoscopy. إذا اتعمل منظار بيبان white to yellowish blacks في الكولون. كان زمان بيسموا الديارية caused by Clostridioides difficile antibiotic associated diarrhea. Antibiotic associated diarrhea. ودي كان usually following consumption of antibiotics فلاحظوا ده. بعد كده تطور ودلوقتي اسمها Clostridioides difficile associated disease. Patients with pseudomembranous colitis and severe diarrhea اللي هي antibiotic associated diarrhea after treatment with drugs such as ampicillin, amoxicillin or clindamycin. يبقى Clostridioides difficile بتعمل لي الانتيبيوتيك اسوشيتد دايريا، وزي ما قلت ان هو الاسم الجديد بتاعها هو كوليستريديوم ديفيسيل اسوشيتد ديزيز. اول ما كانت الفيرست انتيبيوتيك incriminated as a cause of pseudomembranous colitis هو clindamycin. بعد كده بدأت تظهر other drugs ampicillin والamoxicillin and others causes antibiotic associated diarrhea or pseudomembranous colitis or Clostridioides difficile associated disease. Lab diagnosis of bacterial diarrhea. طبعا our specimen stool specimen. First we describe the specimen. هل هو formed, semi-formed, fluid,
presence of blood, mucus, or pus. We examine the specimen microscopically. First, we'll do motility test when cholera is suspected. Gram smear to detect the morphology of the microorganism if present. Prevention. Food and water hygiene. Maintain high standard of personal hygiene by washing hands wash hands thoroughly with soap and warm water after going to toilet before eating or preparing food. Clean the toilet, include the handle and the seat with disinfectant after each bout of diarrhea. Avoid sharing towels or utensils with others. فدي البريفنتيف measures. بالإضافة إلى الكوليرا فاكسينيشن، لكن نفتكر كويس قوي إن الكوليرا فاكسين بيديني protection for 6 months only. There is a simple rule to avoid foodborne illness while traveling. Boil it, cook it, peel it, or forget it. يبقى very important precautions during utilization of food to avoid foodborne illness. Viral causes of diarrhea. الحقيقة الفيرال كوزز بتمثل حوالي 2/3 of all infective diarrhea، نسبة مش قليلة. They are clinically similar. Vomiting, fever, abdominal pain, and watery diarrhea to some bacterial gastroenteritis. يبقى هي they are clinically similar to some bacterial gastroenteritis. بيبقى فيها vomiting, fever, abdominal pain, and watery diarrhea, but no blood or pus appears in the stools. Rotavirus ده عبارة عن double-stranded RNA virus related to Reuverdi family. Rotaviruses accounts for 50% to 80% of all cases of viral gastroenteritis, with more severe symptoms in neonates and infants. The mode of transmission بيبقوا فيه co-oral transmission by contact with hands, objects, food, water contaminated with the virus. Rotaviruses causes outbreak in daycare centers. When infection occurs in malnourished children, the mortality rate is 30%. Immunity develops with each infection, so subsequent infections are less severe. Adults are rarely affected by rotavirus. Usually diagnosed by enzyme immunoassay for rotavirus antigens in stool. بنستخدم الانزيم immunoassay for detection of rotavirus antigen in stools. Preventive methods rotavirus vaccination وده عبارة عن living attenuated vaccine. السلايد دي الحقيقة تجميعية على الووتري diarrhea اللي هي بتبقى presented either with vomiting or with no vomiting. إذا كانت معهاش vomiting بتبقى mostly Clostridioides perfringens و some parasitic infections causes diarrhea without vomiting. إذا كان watery diarrhea with vomiting يبقى أنا هبص على important symptom تاني اللي هو الفيفر. هل في فيفر ولا without fever؟ إذا كانت without fever يبقى usually bacteria with enterotoxin زي الباسيلا سيريس، ستاف أوريوس، enterotoxigenic E. coli and vibrio cholera. إذا كان في مع الفوميتنج فيفر يبقى إما إنها viral causes أو enteropathogenic E. coli. salmonella sometimes بتبقى bloody. الفيبريو parahemolytics. يبقى ده الكلاسيفيكيشن اوف ووتري diarrhea. السكيم ده الحقيقه فيري امبورتنت، مهم قوي ان انت بعد ما بتذاكر المحاضرات بتاعه الدايريه بنبتدي نجمع الداتا وتلخصها في بعض الايتمز اللي هي تبقى ثابته في ذهنك، لان دي بتسهل لك لو جالك السؤال ووتري diarrhea مثلا
with vomiting or without vomiting. يبقى في الحالة دي هتقدر تحدد انت هتتكلم على ايه بالظبط. bloody diarrhea. البلادي diarrhea ممكن برضو تبقى presented with vomiting or without vomiting. if without vomiting يا ترى في fever ولا without fever؟ without fever هتبقى mostly intamiba histologica. with fever يبقى ممكن هعمل differential diagnosis بين الشيجيلا Campylobacter Clostridioides difficile and Yersinia. if bloody diarrhea presented with vomiting يا ترى معاها fever تبقى entero invasive E. coli. without fever يبقى entero hemorrhagic E. coli. دي آخر سلايد تجميعية بتجمع لي كل الكوزز of food poisoning سواء كان toxic food poisoning or infective food poisoning with the main difference between them اللي هو toxic food poisoning usually بيبقى short incubation period, infective food poisoning with long incubation period. إذا كان toxic food poisoning it could be Staph aureus, Clostridioides botulinum and Bacillus cereus. إذا كان infective food poisoning ممكن يكون watery diarrhea وممكن يكون inflammatory diarrhea presented with white blood cells in stools with fever plus minus blood. بعمل differential diagnosis between the causes. الانفيزيف diarrhea الأورجانيزم هنا penetrate الميوكوزا زي السالمونيلا تايفي والبارا تايفي. إن شاء الله السلايدز التجميعية تفيدكم في تجميع محاضرات الدايريا ديزيز، وبتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من المحاضرة. آخر سلايد هندي اكزامبل لكيس ان شاء الله تبقى ونجاوبها مع بعض تبقى مفيدة ليكم بإذن الله. دي كيس 52-year-old construction worker was hospitalized following a serious penetrating metal wound to his thigh. The metal was removed surgically and he received 5 days intravenous antibiotic. At discharge, he was prescribed oral antibiotics. He was readmitted 2 days later on with a chief complaint of increasing abdominal discomfort and diarrhea. His temperature was 36.9 degree, serum C-reactive protein high, and white blood cell count slightly elevated. His condition deteriorated rapidly to severe sepsis with high fever. Which of the following organism is the most likely pathogen affecting these patients? Either Bacillus cereus, Clostridioides difficile, enteropathogenic E. coli, Salmonella typhi, or Vibrio vulnificus. واحنا بعد ما قرينا الكيس مع بعض هركز. البيشنت hospitalized أخد 2 types of antibiotic 5 days intravenous وأخد oral antibiotic. تمام. وبعد كده developed الديارية. ده mostly antibiotic associated diarrhea caused by Clostridioides difficile. بشكركم، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأي استفسارات إن شاء الله تتواصلوا معايا وموفقين بإذن الله. شكرا جزيلا.